Lăn ra ói cả mực xanh mực vàng và ói hơn cả mấy người khác, cũng một phần vì mấy chú thuốc Milia dân đô đem theo. Tôi qua Mỹ năm 1979, những ngỡ là anh em mình không còn bao giờ gặp lại nữa. Ai ngờ năm 91 lại trùng phùng với dân đô ở Houston. Thế là mình lại tiếp tục đông chơi tháng ngày. Có mấy lần gia đình bọn mình về Việt Nam chơi chung với nhau, kỷ niệm những lần anh em mình ngồi nhậu quán ven đường như đêm Sài Gòn, xi men thật là khó quên hả Văn Đô? Có một điểm mà tôi thích nhất nơi Văn Đô là Văn Đô luôn luôn chơi hết mình với anh em bà con. Văn Đô không bao giờ so đo tính toán với bạn bè. Nếu luân hồi có thật, tôi cũng nguyện xin được làm anh em bạn bè lần nữa với Văn Đô ở kiếp sau. Trong các truyện ký hiệp của Kim Dung, tôi thích nhất là nhân vật Lệnh Hồ Xuân, một con người phóng khoáng, luôn luôn trọn tình trọn nghĩa với mọi người. Theo tôi, Văn Đô là một Lệnh Hồ Xuân thật sự ở ngoài đời. Thôi hành trình kiếp này của Văn Đô đã xong, chuyện của thế gian hãy để cho thế gian lo. Văn Đô hãy thanh thản ra đi nhé. Nếu Văn Đô còn nhớ tới người anh em này thì về báo mộng 6 số Megamo cho tôi. Tôi hứa là nếu trúng số tôi sẽ mua thật nhiều giấy tiền và bạc đốt để lên cho Văn Đô xài thoải mái. Tôi tạm biệt Văn Đô. sương khói thất ngây lòng chạy lòng vì nhớ anh xưa năm nào thấy trong tay lời nói yêu anh nhiều như dòng suối trong veo. Chiều Đà Lạt mờ sương khói mây bay, lòng chạy lòng tìm đến chốn xưa lòng nào. Bông lung vàng cùng lời nói đó em về, chỉ còn thấy trên lưng đồi anh không réo bên ai. Anh ra đi nhìn chung xa cách xa, mịt mù mây vẫn bay. Đà Lạt sương khói mờ, anh ra đi tìm hạnh phúc nơi phương nào, và còn nhớ phút giây ban đầu. Anh còn nhớ Đà Lạt mưa bay. Anh ra đi nhìn chung ta cách xa, mịt mù mây vẫn bay. Đà Lạt sương khói mờ, anh ra đi tìm hạnh phúc nơi phương nào, và còn nhớ phút giây ban đầu. Anh còn nhớ Đà Lạt trong mơ. Anh ra đi, anh tìm hạnh phúc nơi phương nào, và còn nhớ phút giây ban đầu. Anh còn nhớ Đà Lạt trong After we've gone grocery shopping, we would go home and have a nice family dinner and prepare ourselves for the week.
As a teenager, I found this to be really annoying, and I did not understand why we had to do this every single weekend, when all I wanted to do on the weekend was to just hang out with my friends. That's all the time I had for it, yet my dad would always make us stay home and be with each other. As an adult now, I understand now that was my dad's way of making us spend quality time with each other. And I value that time now more than ever. I would do anything to have my Saturdays and Sundays back. Having him blast Hotel California through the speakers, but unfortunately I don't have the chance anymore. My dad always taught us that we had to take care of each other because we are bound by blood, and that will always stick with us. Another really important lesson that my dad gave to us was the importance of living our lives to the fullest. As many people know, my dad loved to travel. He loved to eat good food, he loved to listen to good music, watch movies, hang out with his friends and family, and experience new things. He was always the life of the party and someone who made everyone laugh, and people remember him. Even in his final moments in the ICU, he was able to make a whole team of doctors, nurses, and all the staff there cry when he passed, because they had grown to love him and know him. That's my dad though, always touching people's lives with everyone he meets. It would also be an understatement to say that my dad lived life to the fullest, because I know, as sad as this has been for us, that he really did everything he wanted to do, and he lived a life that he wanted to in the way that he did. And I want to say that, like, you know, when you lose someone you love, it rips a hole in your heart. And what you do is you dive really deep into the past and you look at all the memories that you shared together. And over the past few days, I've had such a hard time looking at old pictures, thinking about the past, because all I feel is regret. You know, growing up, me and my dad would always get into arguments or disagreements, or we would be upset with each other over really small, trivial things. And I remember being a kid and thinking, this is so annoying and all this stuff. But I think about it now as an adult, and even after he passed, I realized that there's nothing that I wouldn't give just to have another conversation with him, to share a bowl of rice at the dinner table and argue about politics. All the things that I used to find annoying, or like things that we would disagree about, I wish that I could have, even for 5 minutes. And so, I really think it's important for us to value the time that we have, because it's really short. And if there are people in your life that you love and you haven't talked to in a long time, or you know, there's like your children, your parents, the one thing you don't realize is the first people we take for granted are our parents when we grow up, because we always think that they're gonna be around, you know? So when you're a kid, you don't think your parents can get sick. When you're a teenager, you just think they're annoying. And then when you're an adult, you just hope that they'll stick around. But because of the first people we take for granted, we have to make sure that we spend every moment showing how much we love them so that they know. And that's something I've been thinking about a lot over the last few days.